நிலத்து மீண்டும் ஒரு முறை ஆள நினைப்பதில் தவறென்ன? ஆம் அன்பார்ந்த உறவுகளே, நாம் ஆண்ட பரம்பரை மீண்டும் ஒரு முறை ஆள நினைப்பதில் தவறென்ன என்று கோஷமிட்டது போதாது. நாம் ஆள வேண்டுமாக இருந்தால் எங்கள் உறவுகள் உயிரோடு இருக்க வேண்டும். அவர்கள் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் வலுவாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே இன்றைய நாளிலே எங்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கு உற்சாகம் கொடுக்கும் வகையில் 5 சகோதரர்கள் இங்கிருந்து ஒட்டவா பாராளுமன்றம் வரை நீண்ட நெடுநடை பயணம் ஒன்றை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். இன்று சர்வதேச காணாமலாக்கப்பட்ட தினத்தன்று ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கான அந்த தினத்தன்று இவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே இவர்களுக்கு உற்சாகம் கொடுக்கும் முகமாக உங்களுடைய கரவொலிகளும் உற்சாக ஒலிகளும் இந்த நிகழ்வு ஆரம்பமாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து வைக்க முதலாவதாக எங்களுடைய மூத்த தலைவர், முன்னாள் ஸ்ரீலங்காவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், இந்நாள் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் இந்நாள் அவை உறுப்பினர் மானாக்கானா ஈழவேந்தன் ஐயா அவர்களை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதில்லை. நீங்கள் எல்லோரும் அவரை நன்கு அறிவீர்கள். அவரை இங்கே வந்து ஒரு வார்த்தைகள் கூறுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். I call upon Mr. M.K. Ilavendan, former Sri Lankan parliamentarian and also a current parliamentarian of the transnational government of Thamilar, to come and say a few words here for the people that are gathered here. என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன், தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாக கண்டே எங்கோ பகைவர் மறைந்தார் என்ற நிலையில் உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கின்ற முறையில் வெங்கடுமை சாக்காற்றில் விளையாடும் தோளங்கள் வெற்றி தோள்கள், கங்கையைப் போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள் ஊழுமுள்ளமை என்ற அளவுக்கு எங்களுடைய பணி அமைந்திருப்பதை எண்ணிக்கிறோம். எங்களுடைய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் 2008ஆம் ஆண்டு எடுத்த மாவீரர்கள் சொன்னார், புலம்பெயர்ந்த மக்கள் புலம்பிக் கொண்டு இருக்கக்கூடாது, குறிப்பாக இளம் சமுதாயம் ஈடு கொடுக்கின்ற அளவுக்கு செய்ய மாட்டோம் என்று 2008 சொன்ன மாவீரர் உரை எம் நெஞ்சத்திலே நிலைத்து நிற்கிறதை எண்ணி பார்க்கிறோம். அந்த முறையில் தான் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்காது, குறிப்பாக துடிப்போடு உள்ள இளைஞர்கள் இந்த பணியை ஆற்றுகின்ற அளவுக்கு ஒன்று கூடியிருப்பது எம் இனத்திற்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி. எங்களை பொறுத்தவரையில் அறவழி போராட்டத்தை கத்தியின்றி இரத்தமின்றி யுத்தம் என்று வருகிறது. சத்தியத்தின் நித்தியத்தில் நம்பும் யாரும் செய்வது என்பது மெல்ல மெல்ல பணிபுரியும் மேத செல்வநாயகத்தினுடைய கூற்று. ஆனால் வெறிகொண்ட சிங்கள நாய்களுக்கு எதிராக நாம் போராடி பயனில்லை என்பதால் அந்த நாய்கள் கடித்து விடும் என்பதனால் தான் தவிர்க்க முடியாத நிலையில் மறவர் படைதான் தமிழ் படை, குலமானம் ஒன்றுதான் அடிப்படை, வெறிகொள் தமிழர் புலிப்படை, அவர் வெல்வார் என்பது வெளிப்படை என்ற முறையிலே இந்த போராட்டத்தை நடத்தினோம். அதில் கூட மிக எச்சரிக்கையோடு எங்கள் தலைவர் பிரபாகரன் சொன்னார், எங்களுக்கு ஆயுதம் தாங்குவதில்லை, இன்பம் இல்லை, காதல் இல்லை. ஆனால் வெறிகொண்ட சிங்கள இனத்தில் மாற்றம் காணவில்லை. ஜெயவர்தனா உண்மையில் புத்த மதத்தை தழுவி இருந்தால் நான் ஆயுதம் தாங்க வேண்டிய தேவை இல்லை. He is not wedded to political philosophy or Buddhist philosophy. He is wedded to Sinhala imperialism என்று சொன்னதை எண்ணி பார்க்கிறோம். அந்த முறையில் அந்த போராட்டம் நடைபெறுகின்றது. 2009ஆம் ஆண்டு வெறிகொண்ட சிங்கள இனம் மட்டுமல்ல, பாரத தாய் என்று பேசுகின்ற இந்திய துணைக்கண்டம் சரி, தமக்குள்ளே முட்டி மோதுகின்ற அமெரிக்கா சரி, ரஷ்யா சரி, இஸ்ரேல் சரி, அப்படி அனைத்து நாடுகளும் தமக்குள் மோதலாலும் தமிழன் தலை தூக்கக்கூடாது என்பதில் வெறிகொண்ட நிலையில் தான் 22 நாடுகள் 2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்காலில் முடித்து வைக்க முனைந்தார்கள். முள்ளிவாய்க்காலுடைய முனைப்பு முடியவில்லை, கவனிக்க வேண்டும். இப்பொழுது ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் சொல்கிறோம், transnational government is transparent, it believes in a democratic procedure and determined to win over world opinion by converting and neutralizing world opinion என்று பேசுகின்ற அளவுக்கு உலக கருத்தினை எம்பாடுற அளவுக்கு we are convincing the people that ஈழம் is the alternative. The alternative for ஈழம் is ஈழம். There is no other alternative. We are determined to convince people
and make them see reason. By chance they do fail. As I told in the courts, my case is pending. I am not wanted in Canada. Therefore, when the case is pending, I told the immigration department, what are you doing? They asked me. I am here to convince, convert and neutralize. He asked me, what do you mean by neutralize? He said, if I don't convince and convert, I am determined to see they will work against us. Your arguments not convincing the immigration department. But the judge said, what he has said is right. We are here convincing, converting, neutralize, and we are sure we can win our world opinion. There are 193 nations there in the UN. This UN is going to be 194th or 95th country. So we are அறவழி போராட்டம் ஆயுத போராட்டம் இறுதியிலே உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கின்ற அளவுக்கு நாம் சொல்கிறோம். I conclude by saying, when I was in India in 1983, I met Indira Gandhi. If I could speak out, she said, you have been saying very interesting thing. Madam, I don't remember all what I said. No, you said, Tamilar independence and Indian security inseparable. Saving Tamils is saving India. Allowing Tamils to perish means India will perish in turn. She said, what a lovely statement. Repeat it wherever you go, he said. This is where the struggle. And she told me in a nutshell, when you get to Ulam, where is Trincomalee, asked me. I am not speaking of the Trincomalee MP Prasanam. He is to be just despised and discarded. But when he spoke of Trincomalee, he said, Tamilulam independence. But he said, man who holds Trincomalee holds the key to the Indian Ocean. திருவோணமலை வைத்திருப்பவன் இந்த சமுத்திரம் வைத்திருப்போம். இந்த முறையில் நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வாழ்வோம். இளம் வெல்லும் இதை காலம் சொல்லும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. Before I call upon the next guest speaker, I would just like to brief the speaker about what's going on here. This is not an agitation, and this is not a cry for the Tamil people. This is a cry against a global menace where the Tamil people have been affected the second most. This is a global menace. Enforced disappearances is a global menace. And today is International Enforced Disappearances Day. 85,000 people have been made to disappear since 2011 in Syria. Syria leading the pack, and the second being Sri Lanka with 60 to 100,000 recorded disappearances since the late 1980s, and also 24,000 Tamils alone made to disappear in Sri Lanka. Sadly, the Sri Lankan president goes on to say on the 21st of January this year, whoever who is missing is dead. I cannot bring them back. This is what a president of a country said, and that is the country that's second in the list with 24,000 Tamils missing and 60 to 100,000 people missing since the late 1980s. So with this information, this walk is commencing from this Brampton City Hall right up to the Ottawa Parliament. 5 of our community members are going to be walking, asking for justice from the global community, the mainstream Canadian support, and the support of the Canadian government, not only just to help the Sri Lankan Tamils, but also to help the entire world that is being affected by this global menace. About 34 countries have been affected very badly, and people are taken, abducted, and they go missing. That's all the relatives know. After that, nothing is heard about them. So having said this, இன்று 85,000 சிறிய மக்கள் 2011 காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். உலகில் முதலாவது இடத்தை சிரியா வகிக்கின்ற அதே நேரத்தில் இரண்டாவது இடத்தை ஸ்ரீலங்கா வகிக்கின்றது. 24,000 தமிழர்கள் காணவில்லை. 60 தொடக்கம் 1 லட்சம் வரையான இலங்கையர்கள் காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் 1980களின் கடைசி காலத்திலிருந்து. இந்த ஆண்டு ஜனவரி 21ஆம் தேதி ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி வெகு தினாவட்டாக கூறுகிறார், காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் உயிருடன் இல்லை, அவர்களை உயிரோடு கொண்டு வர முடியாது என்று. இப்படி ஒரு அராஜக ஆட்சி நடக்கின்ற ஒரு நாட்டுக்கு எதிராகத்தான் நாங்கள் இங்கே குரல் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகவே இங்கு குழுமியிருக்க நீங்கள் அனைவரும் வீடு செல்லும் பொழுது உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும்
சொல்லி அவர்களை ஆங்காங்கே இந்த நடைப்பயணத்தில் செல்பவர்களுக்கு சென்று உற்சாகமளிக்க சொல்லி கூறுங்கள். அதே வேளையில் எங்களுடைய இந்த சிறிய ஆரம்பம் இன்று பெருந்திரளாக மீண்டும் நாங்கள் லட்சக்கணக்கில் இந்த கனடிய மண்ணில் திரள வேண்டும். எங்கள் குரல் உலகெங்கும் ஓங்கி ஒலித்து சர்வதேசமும் கனடிய அரசும் எங்களுக்கு உதவ வர வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு I call upon the federal Liberal MP for Brampton North, Ruby Sahota, to come and say a few words. Brampton வடக்கு சமஷ்டி அரசாங்க லிபரல் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரூபி சஹோட்டா அவர்களை இங்கே பேசுவதற்காக அழைக்கின்றேன். Good morning, everyone. Good morning. Good morning. What a fine morning it is. I want to first of all commend the work of TGTE and in putting together this walk. I know you will be very successful in making sure that your voices are heard, and especially for those members that are committing themselves to walk the whole way to Ottawa. That is a huge endeavor, and I commend you very much for your work and your work ethic in making sure that not just for yourself, but so that the community's voices are heard, and those that have been lost years ago, that we remember them. So I'm honored to join you today as the Member of Parliament for Brampton North and to represent the Government of Canada here today. My colleague and friend Gary Sangria sends his regrets as he is away. He'll be joining the walk during the first week. He called me a few days ago and actually, he said this walk was very important to him and let me know about the organization, about the community, and what you're trying to achieve. So he is extremely regretful he's not here with you today. On this International Day for the victims of enforced disappearances, we are gathered to remember and to be a voice for those who no longer have one. For the victims of the Mullivakal massacre and the Tamils on the island of Sri Lanka who continue to face injustice and persecution. We all know that during the last phase of the war, that tens of thousands of Tamils in Sri Lanka were forcibly taken away or have disappeared after being handed over to the Sri Lankan armed forces. More than 40,000 men, women, and children have never been seen again. 11 years after the end of the armed conflict, their plight remains unknown. We are rightfully reminded today that the victims of enforced disappearances are unlawfully detained, tortured, or face death without any legal protections. Without our joint voices and our calls for justice, they will have none. Last February, my colleague Gary Sangria spoke in the House of Commons, highlighting the need for accountability for the victims of the armed conflict in Sri Lanka, including those who disappeared and for their loved ones. It pains me today to know that the struggle for answers still persists, that the families and loved ones of the disappeared still face each day with emptiness and pain in their hearts. Today we join with members of the Tamil community and families of victims to seek answers from the Sri Lankan government for these lives and to ask the international community to make sure that accountability and justice is delivered. For 11 long years, the families of the enforced disappeared have languished in despair, including many families right here in Canada. We know of the brave mothers who have protested on the sides of the road for more than 1,000 days. Day after day, weathering the hardships, holding on to photos of their disappeared loved ones, crying out for answers they still have not received. Today we draw strength and inspiration from these courageous women. We know that every little voice and action matters and it counts. I thank the members and the volunteers of TGTE for constantly adding their voice to seek justice for the victims of enforced disappearances. The Walk for Justice that starts today in Brampton, where many of the victims' families call home,
We end on September 14th in front of Parliament, will end on September 14th in front of Parliament Hill. As you start your long journey, know that I support you and our government stands with you on this path to justice. Each step that you take brings us closer to accountability and justice on this long path that lies ahead. In the end, I'd just like to say that I encourage you to continue, and I do stand with you. I honestly do stand with you. I've heard from many people in the community over years, whether it's in my office, whether it's up on Parliament Hill, on advocacy days, of the great injustices that have happened in Sri Lanka. And I just can't fathom what the families have been through. And so I will stand with you and encourage the international community and all countries to make sure that there is an investigation, a thorough investigation, and that all these lives are accounted for. Thank you so much for allowing me to speak today. The next guest speaker I'm going to call upon உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவர் 72 கின்னஸ் சாதனைகளை படைத்துள்ளவர். கனடாவில் முதலாவது இடத்தை பிடித்துள்ள கின்னஸ் சாதனையாளர் அவர் ஈழத்தமிழன். அது மட்டுமல்லாமல் பிணி இல்லை, வறுமை இல்லை, யுத்தம் இல்லை. நோ டிசீஸ், நோ வார், நோ பவர்ட்டி என்கின்ற ஒரு அமைப்பின் பிரதம செயலாளராகவும் இருக்கின்றார். அவர் வேறு யாருமல்ல, சுரேஷ் ஜோகிம். அவரை சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக இங்கே அழைக்கின்றேன். வணக்கம். Honorable Minister Ruby and distinguished இந்த தருணத்தில் உண்மையில் நான் பெருமைப்படுற ஒரு தமிழனா. போராட்ட காலத்தில் 83ஆம் ஆண்டிலிருந்து பயணித்து இன்று மக்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து எமது தமிழ் மக்களுக்காக புறப்பட்டிருப்பதை நான் 7 கண்டங்களிலும் அறிந்தேன். Stop enforced Tamil disappearances. Universal Declaration of Human Rights, Article 9 says, no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. It's crime against humanity. For 5 decades, the suffering Tamils aims to put an end to the practice of enforced Tamil disappearances, as well as current and past disappearances, by bringing preparation to justice. The crime of enforced disappearances for 11 years, more than 30,000 Tamils in Sri Lanka remain unchecked. Hope, on behalf of our Tamils, Honorable Prime Minister Justin Trudeau calls on states in his observance message to rectify World Convention as crucial first step to ending crime. No poverty, no disease, no war. எப்படி தமிழ் மொழி உலக முதல் மொழி மறைக்கப்பட்டதோ அப்படியே எமது மக்களையும் மண்ணில் மறைத்து அழிக்க பார்க்கின்றார்கள். நான் உலகை வலம் வந்த போது 6 கண்டங்களிலும் தமிழன் கரம் கொடுத்தான். இழப்பதற்கு தமிழனுக்கு இனி எதுவுமே இல்லை. ஆனால் பெறுவதற்கு தமிழர்கள் என்னும் உலகில் பலமாயிருக்கின்றார்கள். தமிழர்கள் நாம் ஒன்றுபட்டால் எரியமுக்கு தீமை கொள்ளாது. வெற்றி நிச்சயம். வென்று வா தமிழா, நாளை நமது. இழப்பதற்கு எமக்கு எதுவுமே இல்லை, பெறுவதற்கு உலகம் உண்டு. இதுவரை நாங்கள் பெற்ற துயரத்தின் மீது ஆணை. பொறுத்தோம் பொறுத்தோம், பொறுமைக்கும் எல்லையுண்டு. எழுவீர்கள் எழுவீர்கள், தமிழர்கள் குலமே எழுவீர்கள் வேகமாக. நன்றி. இங்கே
நடைபயணத்தில் கலந்து கொள்ள இருக்கின்ற சகோதரர் ஒருவரை இங்கே அழைக்கின்றேன். I next call upon one of the walkers, Mr. David Thomas, to say a few words. இப்பொழுது இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தினம் அகில உலக வலிந்து காணாமல் போனவர்களுடைய தினமாக உலகம் முழுவதும் நினைவு கூறுகின்ற இந்த வேளையிலே விசேட விதமாக கனடாவில் மட்டுமல்ல உலகளாவிய ரீதியிலே இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் ஆங்காங்கே 6-7 கண்டங்களிலும் 5 கண்டங்களிலும் எங்களுடைய இந்த நினைவுகளை நினைவு கூறுவதை நினைவிட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்ற பொழுது இன்றைய தினம் நாம் தன்னார்வமாக இந்நிகழ்வை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு முன் வந்திருக்கின்றோம். விவிலியத்திலே ஒரு வசனம் என்று கூறப்படுகின்றது. 100 பேரை அழைத்து சாய்த்து கூட்டிக் கொண்டு போகும்போது ஒருவர் காணாமல் போனால் அவரை தேடி அலைந்து பிடித்து அவரை கண்டடைவதில் தான் மகிழ்ச்சி நிறைவாகின்றது. ஆகவே துன்பங்கள் அதிகமாக நாம் பெற்றுவிட்டோம். இனிமேல் இவ்விதமான துன்பங்களை நாம் பெறாமல் எமது வாழ்விலே நாம் மகிழ்ச்சி பெறுவதற்குரிய காலம் வருகின்றது, வந்துவிட்டது என்பதற்கு இந்த முழு நேர பயிற்சியோடு நாம் நிறைவு செய்கின்ற இந்த போராட்டம் உதவி புரியும் என்ற உன்னதமான நம்பிக்கையோடு நாம் செயல்படுகின்றோம். ஆகவே அன்புக்குரிய தமிழ் மக்களே, கனடாவாழ் கனேடியர்களே, நாம் கனேடியர்கள் என்று பெருமை சாற்றிக் கொண்டு தமிழர்கள் என்றும் கூறுகின்றோம். ஆகவே உங்கள் எல்லோரையும் உங்களுடைய உன்னதமான தன்னார்வ உணர்வோடு இந்த போராட்டத்திலே நாங்கள் ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, கிட்டத்தட்ட 150 மணித்தியாலங்கள் 14 நாட்கள் நாம் நடக்கவிருக்கின்றோம். இந்த 14 நாட்களிலும் நீங்கள் 150 மணித்தியாலம் எங்களோடு சேர்ந்து நடக்க வர வேண்டும் என்று நாங்கள் உங்களை அழைக்கவில்லை. வாருங்கள், எங்களோடு சேர்ந்து ஒரு சில மணி நேரங்களாவது எங்களோடு சேர்ந்து நடந்து எங்களுடைய நடைபயணத்தை மிக வெற்றிகரமாக மாற்றியமைக்க உதவி புரியுங்கள் என்று கேட்டு நிற்கின்றோம். I like to say a few words in this time now. We are really celebrating in the whole world Disappearance Day. The disappearance are not only from Syria, that is second place in the world, our Sri Lanka. Sri Lanka, we are lost about more than 24,000 people in our relatives, our friends. Maybe we are really, our friends are so many way they are suffered to die themselves. We don't know they are die also because so many of them are now looking for people, those who are disappeared in our country. Because of that, they have more than 1,400 days they are looking for to get the answer from the government and other institutions. But no answer there, no justice there. Really, we are looking for something to get ourselves to reply from the government to what is happened to our people. Whenever we are asking for them to what happened to our people, but what they are saying to us, they already gone to death in their life. That means how they death in their life, then own way of living in Sri Lanka. We are asking for that reason also. They are not giving us any reason why they death in the country in themselves. But we have surrendered so many of them from our hands. We have given them to look after them, or they have taken responsibility to look after these people. Finally, they are not saying anything. Nobody is accountability in their situations. They are saying always different situation. They are making so many commissions and also so many way of saying things in our people. They are really, we are going to be giving you that and this and that, so many things, but no anything
in our people's life to get some freedom. So freedom means we have so many ways to get the freedom, but this is more important than anything else in our life. Our people, those who died themselves or not, we don't know where they are now. More than 24,000 people, they are disappeared in our country without having any evidence. We are looking for evidence, or we are looking for people to come back to us again. So in this reason, we are walking now to Parliament, Ottawa. Please join with us as a Canadian, especially our young people. We are expecting to join with us, to continue to come with us to Ottawa. We are spending more than 150 hours and 14 days, but you don't have to spend 14 days or 150 hours. Please spend only few hours to be joined with us and fight for our justice. Thank you. நன்றி சகோதரர் டேவிட். அடுத்து இங்கே இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிக்கும் முன்பு உங்களோடு சில வார்த்தைகள் கூறுவதற்காக நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் உறுப்பினரும் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் முன்னாள் நிதியமைச்சருமான நிமால் விநாயகமூர்த்தி அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றேன். நன்றி. வணக்கம் எல்லோருக்கும். நான் முதலில் இந்த நிகழ்வில் முக்கியமாக மாநகர முதல்வர் பட்ரிக் பிரவுன் கலந்து கொள்ள இருந்தார். தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் அவர் பெற முடியாத நிலையில் செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார். அதை பிளே பண்ணுறேன். கூடுதலாக நீங்கள் கேட்க முடியும் என்று நம்புகிறேன். Mayor of Brampton, and I want to acknowledge this walk for justice to my friends at the transitional government of Tamil Elam for really highlighting the cause of international missing persons. If you look at what happened in the genocide in Sri Lanka, or frankly other horrific incidents around the world, there needs to be more attention on missing persons, and the fact that this group of Canadians are walking 424 kilometers all the way to Ottawa to press their case to Prime Minister Justin Trudeau is frankly inspirational. Thank you for the courage you're showing, your passion in highlighting why we need a greater voice for these international displaced and missing persons. I hope the United Nations will take up this cause, and your friends of the city of Brampton are certainly behind you. வணக்கம். தேங்க்யூ ஃபார் பேட்ரிக் பிரவுன்ஸ் kind word. ஸோ பல கருத்துக்களையும் பலரிடம் கேட்டுக்கிறீர்கள். இனி நான் திரும்ப அதை சொல்ல தேவையில்லை. இனி ஒரு டிலேயும் இல்லாமல் எங்களோட நீதிக்கான நடையை ஆரம்பிப்போம். இதில் முதல்ல நான் ஒட்டவா மற்றும் வழக்கு நடக்க இருக்கும் நண்பர்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கின்றேன். இதில் இன்று பலர் இங்கிருந்து மார்க்கம் மட்டும் எங்களில் பலர் நடக்க இருக்கிறோம். அதில் உங்களால் முடிந்தளவு தூரம் நடவுங்கள். இதிலிருந்து இப்போ இன்னும் சில நிமிடங்களில் வினாடிகள் ஆரம்பித்து ஒவ்வொருத்தரும் உங்களால் முடிந்த தூரம் நடந்து அவர்களுக்குரிய ஆதரவை கொடுங்கள். இதில் முக்கியமாக ஒரு குறிப்பு, அதாவது இது ஒரு முக்கியமான நேரம். இன்றைக்கு உலகத்திலேயே காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கான ஐநாவால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நாள் என்றால் உலகிலேயே இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது. இவர்களின் வேண்டுகோளில், அதாவது கனடா பிரதமரிடம் இவர்களின் முக்கியமான வேண்டுகோள், உலகம் பூர்வம் காணாமல் ஆக்கப்படுகிறவர்கள் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களால் தான் காணாமல் ஆக்கப்படுகிறார்கள். அந்த சட்டங்கள் எல்லாம் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு, அதாவது அரசுகளுக்குத்தான் ஆதரவாக இருக்கிறது. ஆனால் இதில் பிரைம் மினிஸ்டர் ட்ரூடோ முன்வந்து இங்கு அதிகாரத்தில் இல்லாதவர்களுக்கும் இங்கு ஒரு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும். ஒரு கோலிஷனை, அதாவது இன்றைக்கு நடக்கிறவர்கள் இலங்கையில் ஈழத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் நடக்கையில் உலகமெங்கும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறவர்களாக நடக்கிறார்கள். ஸோ உலகமெங்கும் இப்படியான நல்லெண்ணங்கள் கொண்டவர்களை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர்கள் ஒன்றிணைத்து இங்கு இப்படியான, அதாவது அதிகாரம் இல்லாத இனங்களுக்கும் ஒரு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்ற முக்கியமான கோரிக்கையை இதில் முன்வைக்கிறார்கள். அந்த கோரிக்கை வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இவர்களின் நடைபயணத்துக்கு வாழ்த்தை தெரிவிக்கின்றேன். ஸோ முதலில் இந்த நீண்ட தூரம் முழு இதாக நடக்க இருக்கிறவர்கள் நடக்க ஆரம்பிக்க, மிச்சவர்கள் லைனிலிருந்து
ரெண்டு வரிசையில் நடக்க ஆரம்பிப்பது நல்லம் என்று நினைக்கின்றேன். நன்றி. நன்றி நிமால். நன்றி நிமால். அன்பார்ந்த உறவுகளே, இறுதியாக எங்கள் தாயக கோஷத்தை முன்வைப்போம். தயவு செய்து எல்லோரும் உங்கள் அடிவயிற்றிலிருந்து அந்த ஒலி எழும்பச் செய்யுங்கள். தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாகம். நன்றி.